no? Kwanto beses siya yang reiterate el city government kay nuay gani deadline ese di aton ECQ open-ended ese por eso mga bisinos kaya man tauwi ka naton aura no LD aton enhanced community quarantine ta kontinua pagat ese no makita kami na apuera kay yamira yo no Monday pagad ara man na dagad gente na kami no so nisisita kita kuntal di aton mga movimiento aura kay hindi kita nisisita man grupo-grupo na mga groceria, man grupo-grupo na mga parmasya, na tiyangge, no? So, Mike, pwede ba ito reitera, no? Being part of the LGU, pwede ba ito ablakan namin, Kuya Mike, kung sa bagat ese open deadline na city government na implement kita ko ng ECQ? The aton vice-alcalde last week, ya said on dissemination, ketan state este, if you allow me to read, no? Section 4 of Executive Order Number BC 553-2020, an act declaring an enhanced community quarantine in Zamboanga City for the impending spread of COVID-19 provides that the executive order shall take effect until such time the health menace subsides. Similarly, Section 6 of Executive Order Number BC 558-2020, an act strengthening the declaration of an enhanced community quarantine in Zamboanga City, provides that this executive order shall take effect immediately until such time the health menace subsides. Consequently, there is no need to order the extension of the imposition of the ECQ in our city, but rather a declaration of the lifting of the ECQ when there is a determination that the health menace has subsided. Upon the advice of our public health professionals, there is a clear and reasonable projection that the health menace will subsist even until the end of April. Without a declaration as to its lifting, the ECQ will continue to be enforced for the safety and protection of everyone. So klaro si Mile ke nuay gani pa akaba el di aton ECQ porque el executive order kaya ordena el di aton alcaldesa Beng Climaco nuay tadale deadline kunese imposition del enhanced community quarantine del syudad. So that means Mike mga government offices no they have to exercise para syempre remote work no. Yes, Mal. Like in the local government, most offices are work from home, adopting the work from home arrangements, and most of the frontline services are on skeletal arrangement, Mal. Kaya amo kasi el mandato no del presidente and as far as ECQ is concerned. So todo mga government, mga private sector no except for critical industries like bangko, parmasya no. Dapat el ustedes arrangement home base pa syempre. Hindi ustedes pwede anda na opisina because you need to make sure that you are in compliance with our ECQ. Correct ba ste? That is very clear, Mile, and I think el di aton mga health professionals and medical experts ta kontinua man advise ka naton kay nesesita gayot kita esta nakasa. Alegre kita ayer, Mile, kay chene ato di aton si patient 1 ya sale embonamente na hospital negativo ya di suy resulta itadali kita gracias con el señor y con el di aton mga frontliners na Zamboanga City Medical Center, the doctors, the nurses, the hospital staff, the barangay workers, those who attended to patient number 1 and those who monitored his contacts. At least ayer alegre kita kay bonamente ya elemal. We are hoping that the other patients in the Zamboanga City Medical Center iakal dos rehistrao aquí na Zamboanga City pero talya na Manila embonamente at amen era Mile. Pero este tarde Mile chene kita importante guest otra vez takile ka naton porque necesita leman emphasize el importansya del di aton enhanced community quarantine y porque necesita kita es continua Mile esta nakasa. Enante as you notice, we also notice na el traffic na Veterans Avenue took us an hour. And according to our city police, that was because na unuunugat sila ta conduci el checkpoint para sigura sila na el mga hente ta kami na tan perform lang el dila mga essential functions, Mile.
So sa mga department stores, pati mga bazaar, no, mga open, dapat open lang and grocery lang, no? Hindi ang mga dry goods section sa mga kamisa, sina kasi department stores dapat close tamen sila unless they are selling groceries. So today we have our guest, no, the person on the spotlight na di atong crisis aura, no? Pero tan smile lang le syempre. Maskin LL persona si Ma'am Dulce. Doctora Dulce, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Sir Mike and Sir Miles, and to all our listeners and televiewers, good afternoon. Okay, so dali kita el floor kun Ma'am Dulce. Ma'am, el sitwasyon ahora fourth week ya kita, ya kabaya el Holy Week. No, we are entering our fifth, ya ba? We're entering our fifth or fifth week, no? And so far, cosa el prognosis dituyo? Tasubi pa ba el number of infection and confirmation of COVID? Can we get your word on this, please? So we are actually on our 25th day since we have our ECQ, and daily tapos kita mira na tanad el di aton mga cases, mga 5 para 6 every day na di aton PUI. So, and also, lately, na taman kita ta pwede man record el di aton mga deaths, no? PUI deaths. So, and simira gani kita na trends del di aton statistics. This week is still the first week. Este pa el primero semana that we're going to anticipate na mucho kita kaso ay pwede chene. So, all the more important that we really have to follow el di aton strict home quarantine if possible gayot, no? Sino ay man kita ko sagat importante as apuera, so as much as possible we have to stay home. Okay, Ma'am Dulce. Anyway, tu man el eksperto, so please correcta lang kumigo si ang mali yun, no? El te entende kasi yung na ko sa tuara kumigo ta abla. Akel first wave infection, si Chene man kel kanila ya infecta. Siyempre Chene si gestation period akel cuando letan ano, no? So siya infecta man sila kunese. Estos aura na second wave ya. Si Chene ba kita second wave, no? Of infection. So you are parang espera kita ara si akel mga first wave infection siya entra ya base. Kasi man ano yaman se man mature yaman sa mga those that are infected. Ansina ba dito yung interpretasyon, Dr. Dulce? Right, Sir Miles, no? Simira kita when we asa kita el di aton ECQ March 2021. So el akel mga first cases di aton which turned out to be confirmed cases. STL na tamira kita mga kaso, chene pa sila mga history of travel from areas alagana no na otro lugar na Pilipinas, especially na Manila and na otro lugar outside of the Philippines. Pero ara mga tiempo at to date pwede kita mira tamen chene mga pwede kita mira confirmed cases with no travel history. So at this time until the end of the month amo sa tamira kita el extent del di aton local transmissions if ever chene kita, so pakilaya na mucho. So all the more el akal first cases di aton amo sa el mga chene travel from Manila or outside places. Ara akal kumot abla to el second wave amo el local transmission di aton. So pwede at this time chene posibilidad that even if you did not travel, takilang to na Zamboanga, but because ya chene gani kita sa mga kaso, ya pwede interact ka naton, so pwede man transmit maskin akilang nuay man travel. Okay mga bisino sa keryo anay ano ko sa man emphasize lang kadyo ko neste, no? Ko sa tabla ka naton si Dr. Dulce. Remember chene kita local transmission aura, no? Sa mga local transmission, tamobe-mobe sa sila. So, we have to make sure na kita, no? Kita aura, takipa man kita. We have to make sure na we will stick to our homes para hindi kita
hindi ka kita man problema. And we have to make sure na because local transmission niya el mga obligasyon di ato na keda na casa o limitar di ato na exposure ng mga gente asikat kita sa pokobaho kay akel mga tiene infectao COVID na local transmission tiene chansa keda pa si grande si manada gente tamobe-mobe. Kuya Mike. I am bothered, Mile, akala abla si Doktora earlier na tiyanegali kita caso de muerte. Maybe later on during the program, we'll also try to get in touch with the spokesperson of the Zamboanga City Medical Center, si Dr. Justin Paber, para pwede ka natun dali mas de detalye con Pero Dr. Dulce, what are these deaths that you mentioned na estos ba mga PUI, no? Kasi na di aton mga positive patients, daw embonamente man el sitwasyon del di aton mga pasyente, Doc? Yes. So actually, di aton mga PUI deaths, antes, no, with the new classification, pwede kita, antes, di aton, how we describe el mga PUI or PUM. So, nuevo lang, gani kita nung classifications, talya kita na suspect, probable, and confirmed cases. So, di aton mga PUI before, with the pending results, actually, niya kita a total of 21 for Zamboanga Peninsula. PUI. So, 21 deaths. Deaths? Yes, okay. 21 deaths. That could be COVID-related, no? 15 are from Zamboanga City and 6 are from outside Zamboanga City. 15, Doc, manadas de Doc, no? Yes. So, and out of these 21, kita 5 negative, L12 pending. So, since no pa sila result, talya sila na category with the new classification, mga suspect COVID cases. Pero yung swab ya sa kanila, Doc, ano ya ustedes kunese, yung test ya sa kanila? Yan swab ya kita. So, tiyan sila specimen. So, pwede kita man send and we are awaiting for the results. Okay, so kwanto bilog sa Yamuri? Before confirmation del COVID? 15? So, 21? 21 for Zamboanga Peninsula, 15 for Zamboanga City. Okay, so mga bisinos, 15. Mga PUIs, Yamuri. Pero no ay pa-confirmation. Pero tabel di atong doktora, el mga simptoma, tali. Como grande el probability na estos Yamuri na COVID. So that means, el di ato numero ay subigayot, no? From our current number of around 5, quanto? May pakita muri, no? Chene ba kita ya muri? 15 ganun man. May pa-positive. Pero may pa-positive. No? So, that's not, for me, that's a bad number. Kasi it's a very big number, no? As far as death is concerned. So, as a development no? Makamiedo. Pero so nisisita ka kita keda na casa. Mike, siya na to demographics de sa mga Kenya despedido? Basta ba sa mga hoben, de edad? So mostly, comorbidity. I have as young as a newborn. El range di ato, no? So siya kita newborn that's considered as a, yes, part of di ato mortality, newborn, and then siya 25 years old. Siya but mostly, LD aton age group is mga 40, 50, 60 years old. And then, mostly are males, no? And then, pero siya natamin kita mga females, ali. And they have comorbidities. So, comorbidities usually, they have diabetes, hypertension. Mga overweight daw, mga bisinos. Yes. Mga gente overweight, gordo, diabetic, tiene mga presyon, amukat sa mga kire-kire, no, el COVID. Pati na Amerika, el tautamin nyo, el mga hombre, grande kat el posibilidad, si once infecta, grande el epekto na salud. And Mile, if you saw it, Mile, no, na New York, el vulnerable sector, Mile, el mga ethnic minorities, especially na black community, manada morte. Na Amerika, Mal, sabi kita, I think este dia alone, mas de 1,000 or 2,000 de mga morte kada dia ta sucede. So, aki gali, Doc, in Zamboanga City, este 21, Doc, ya despedi aki na Zamboanga, de cuando este? On a, what's an average dito you, Doc, on a daily basis?
del mga mortality di aton? So, as to the aton deaths, we have started since March from the first time na pwede kita man record siya na kita PUI and siya na yamuri na PUIs di aton. And daily siya na kita mga 2-3 on average. Yes, este lang ara April, no? For last week until today. So, amo sa Altamira kita additional mga cases per day. Tatsya na kita. So, el protocol de este, Doc, how do you handle the corpses or the bodies of these mga departed patients? So, di aton mga COVID-related deaths, tatsya na kita guidelines and na DOH and na DILG guidelines di aton on how to handle the dead bodies of COVID-related deaths is we have to bury within 12 hours. And hindi kita taembal sa makoneste, tapon ni kita na di aton body bag, no? And then closed casket, so hindi ya kita pwede man view, no? Hindi ya kita pwede mira. And then very few adult members of the family can attend the burial ceremony. Although you will still be allowed to be buried if ever chene ustedes mga akal mga lot, pwede alya. And then si chene ustedes mga plan na mga funeral service homes, pwede tamen kal kita usa, but hindi kita taembal sama. So we have to bury within 12 hours. Ang sina LD aton proseso si COVID related LD aton muerte. Then nakalist ng mga doc, no? Kasi el tauwi kasi si tamuri to na COVID or suspected to COVID, no? El protocol kat aki, no puede kat el pamilya mira kat kunel muerto. Kay derecho sila trangka kunese kunel muerto, pone kunese na body bag, si pone man kunese na casket, kanda na to kunese pwede mira. Sí. Inoy mayagad seremonya, kikita pa mga Kristiyano, no? Tiyan kita mga 7-day prayer pa, no? Tiyan kita mga vigils and everything. Aquí, si apekta contigo al COVID, no puede tu asekunese todo. From the hospital, derecho to na morgue, derecho contigo entera. Como se burial igual con el Muslim, no? Derecho yagat contigo entera. Pero el diferensya, kasi mga Muslim, tag-gather tamin sa sila, pero aquí, no pwede tamin tuman-gather. Por eso, ben difícil gayon, no? Si Murikita na COVID, ben makalasti magad el gente. Doc, baka you can tell us more about the new classification of the patients, Doc, akalya sa DOH Nuevo Guidelines, di aton? Baka po dito explica mas. So, under na di aton new classification, siya nakita tres, suspect, probable, and confirmed case. So, el suspect case, these are PUIs, akal antes na di aton category, PUIs with no test. So, no kita pwede kuneleman test or awaiting results. So, pwede kita sa ka-specimen, pero no ay paligadi sa yung official results. So, suspected. El probable case, el mga inconclusive el test di ase kunele. No? So, pwede there could be a possibility, pwede sa kakunele specimen, but hindi bunamente el yield, or yaase kunele mga test, but hindi gani hindi le confirmatory, only screening test. So hindi gato pwede hindi to pwede man conclude that this is really a COVID case. So takedale probable. And the ating confirmed cases, these are cases that run kunele el test, pwede miragayot na specimen, staba kunele, that there is really a presence of the RNA of the virus, COVID-19 virus. So amo sa LD aton no classification. But since we started with persons under monitoring, so chene pa sa kita, and these are persons with history of travel, and they could be high risk because they came from an area gani na chene case, taki sila, no? And they can they can manifest symptoms. So we will continue to monitor. Although na di aton reporting system, hindi agad kita man
categorize ko nila as PUM. Kasadok dito yung nuevo figures, estadía, el update di aton. Cuánto positibo, cuánto Yes, so suspect. we for today akalang anay yung old anay kita usano because we will still have to adjust mag-retrofit kita na di aton no classification. Maybe tomorrow we're going to come up with statistics yan na di aton mga suspect, probable and confirmed cases. But we have a total of 149 PUIs already, and 5 are confirmed positive in Zamboanga City. 2 are in Metro Manila. So, but na reporting del DOH, este dos takunta lang sa syempre akin na di aton city because this is their hometown. So, na record del DOH tan appear este 7. So, we have 7 cases for Zamboanga City, but really 5 lang el takika naton na city. And then we have 32 pending results. So we have already 48 out of the 149 with negative results. And 30 of these PUIs are admitted, and 27 are now in Lantaka. And so we have 1 in Kabatangan. So we have 15 deaths that are PUI, and the aton PUM that we are going to monitor pa, we have 463. So, amo sa LD aton stats for the day regarding LD aton COVID cases. Kaya pregunta ko na ste, no? Quando bakit kita pwede sabi, chene confirmation, nakal 15 niya muri, quando kita pwede sabi el resulta si COVID bagatsos? Although na dito yung words pa lang, na dito yung the way to explain, no? Tiyan na chances na COVID is the 15. Pero el confirmation, tiyan na ba ito como deadline? Si kwando ba ito na ay sali? So, LD aton testing, since we collect the specimen akin na di aton city and then we send it either to Manila or to Davao for testing. So, last recipe kita result is April 9. So, anytime soon, today or tomorrow or the next day, pwede cheniyatamin ka natin India official results. So, this week pwede kita sabi si some of those 15 na kalyamuri ay COVID gayot. Si. But right now, LD aton toll numbers around mga 5 those are the COVID victims, no? Now, let me ask you another question, Doc, no? Ben grande celebración en Ciudad de Chene cuando ya puede curar con el first COVID patient, no? Na Zamboanga City Medical Center. Pwede ba to explica ka namon at least el diagnosis or profile del pasyente para el di ato mga bisimos ara ta uwi, pwede tamang kita insinya kanila poco el cosa ta pasa con el un ejemplo de un pasyente siya kedale COVID victim. Okay. So, este di aton first case is a 29-year-old male. No? So, channel history of travel from Manila, and then mga 3 days when he arrived in Zamboanga, ya chanele calor, yan chills le, chanele sore throat and dry cough. So, yaman dali check ya because of the history of travel and the symptoms that are really amo siya mga symptoms di aton de COVID, so ya ase konele PUI. So ya pwede konele sa ka specimen, and the specimen gani el result del specimen turned out to be positive. So since he's young and his immune system is doing well, so yakada lang le mga 1 week siya na symptoms, and then after which noy masile symptoms. Although on the first result di aton, the repeat swab kunele, because we have to get another specimen para pwede kita mira siyan recovery agat leno. On the first attempt, bira positive lang syempre, no? So meaning chene lang syempre virus talyagat na korpo pa, no? And then on the third specimen collection, amoya kalya kadali negative, although he has been asymptomatic for 2
for 2 weeks more already. Asymptomatic, so meaning buwan niya, linoy masyele ko sa tasinti. But since part of the aton discharge criteria is to have swab negative, that's why we waited for the swab negative, no? And we are happy gani that yesterday he was discharged from the hospital and he is now home. So this gives us hope that although si man-infect man ka naton el COVID, pwede kita kada bueno. Tiyan lang kita miedo is if yan tapon el mga vulnerable population. So, di aton mga vulnerable population, amo sa di aton senior citizens, those who have a weak immune system, those who have comorbidity, so hindi ganito senior citizen, pero tiyan to mga diabetes, tiyan to hypertension, tiyan to COPD, no? Chronic obstructive pulmonary disease. So, amos mga hente, si for example, mantapon sila, pwede sila man grabe. So, right now, we do not really have a definitive medicine or vaccine para koneste di aton COVID-19. So, por eso, pirmi kita taabla, yes, if you are young, if your immune system is good, you will be infected and later on you will get well. But taabla kita, each one of us can also do our share in protecting each other. Because si kita, pwede ka naton kada mild L symptoms, but no sabi kita, ken pwede kada infected from us. Kung ken kita pwede dali L infection. And si pwede kita dali kung este mga persons who are vulnerable, they can manifest with severe symptoms that will need ICU admission, that will need intubation or akatapon ni gani kita tubo para pwede sila resolya. So amo sa worst case scenario that we do not want to happen because si kada mucho di aton mga pasyente from this vulnerable population, we will crowd our hospitals and we will expose our health workers later on when we have to quarantine them or they will be infected, then we will have disproportion na di aton healthcare and patient ratio. Sa dokal sitwasyon del mga otro pasyente talina sa Buanga City Medical Center el positivo, itambien akel mga PUIs di aton na Lantaka Hotel. So di aton we have na Lantaka, I will start with Lantaka. We have a total admission of 42 patients already in Lantaka. And out of these 42, 15 have been discharged. They have been asymptomatic for 2 weeks already. But since just to make sure, maski naman di kita kanila bolbe, we will still monitor kanila na kasa. And so 15 nga kita yung discharge present, siya ni kita 27, akin na di aton isolation facility. So ara, elko sa tapasa, since we have Lantaka as our isolation facility already, so maskin on di kita hospital, ta pwede mira chene PUI that needs to be admitted. Si mild case le, necesita taliba kita kunele na Lantaka. If moderate or severe case, tan admit kita kunele na ZCMC. So, ansina LD aton proseso ara. So, basically, akal mga tamira kita pwede suspect of COVID cases, they are admitted either at Lantaka or at ZCMC already. So, noy maya kita, Doc, mga PUIs, alina mga other private hospitals aside from the Zamboanga City Medical Center? So, kung doya kada operational gani LD aton Lantaka, talya kita ko nila tapon and Siyempre pa man siguro kita mga PUIs that are admitted in other hospitals, but that is because yakeda fully operational LD aton ZCMC as a referral COVID hospital only just this April 6. So those PUI that are with moderate to severe symptoms that has to be admitted, so yan admit kel sila na other private hospitals. But
LG aton mga confirmed cases gani, and ara, si Chene kita tamira mga PUIs that are with moderate to severe symptoms, tan admit ya kita kanila diretso na ZCMC. Do we still have suspects, docs, or probables na talina magakasa de ila on home quarantine esta tiempo? So, when we started CCMC already and Lantaka, el mga PUIs tan catch kita, talyes na di aton isolation facility or na hospital. So that is why, to help us out, if you have symptoms, gani COVID-like, no? Because ara, pwede kita abla in a sense, tan start ya el di aton local transmission. So, si Chene ustedes mga cosatasinti that can be related to COVID, like Chene ustedes calor, Chene sore throat, Chene dry cough, or medyo corto el resuello, tan difícil resulya, tan LBM, tan caganeras, nuay gana komegayot, no? Because that's one of the signs also. And symptom, no, nuay gana kome, loss of appetite. So you can always call our hotlines, our health lines. Our health lines are open 24/7 to answer your queries, to facilitate. If for example necesita ustedes medicina, tamen kita approved el nadiaton FDA, we will send you a prescription, a photograph of our prescription, and you can present that to the pharmacy and you can buy it, no? That's FDA approved. So our health lines, if I will just I think, Doc, we can have it flash later. Okay, I think we okay. have it. Doc, maybe you can also update us. Kay last week, sabi kita, takiel di aton consultant del World Health Organization, si Dr. Jennings, no? Doc, Sino no? ba? Si takilimal tayo ka natin ever since. Itambien, yalega tamen el team from the RITM, Doc, to do the assessment for the PCR laboratory na Zamboanga City Medical Center. Baka you can update us, Doc, o sa society. Pero Mike, Mile, yes. Siya kasi habla kumigo na siya na daw kita testing facility tamen alya na agriculture. Okay. So, Pakimodos te aki na general, siya na tamen alya na autoridad. yes. Because we really also want na el testing chene kita aki na di aton syudad, that's why Estados Bilog Laboratory applied for accreditation. Because we have to understand, hindi lang kita kumpra lang kita el test kit and then asi kita, we have to do the test in a DOH accredited laboratory. Pero esos dos, igual ang sustase. Igual ang LDE la, testing facility sos, and Yes. this is different. Actually, they applied, no, ZCMC applied, and DA, Department of Agriculture and Laboratory Ako, also PCA daw, applied. na Philippine Coconut Authority. Siya na ba tambien? We checked on the PCR machine that the PCA has. It's not the real-time Libre ba siya, Doc? PCR Libre ba, machine that we need. Wait. They applied for accreditation, and then yan combine niya sila because CCMC kundi ben LRITM para man check, kundi ben LRITM to check. So for us to really for the city to have a testing facility, so Chene machine LDA and then Chene manpower LZCMC, no? So combine sila. Yes, so Okay. combine sila, and dito question free. If ever the laboratory will be accredited, a DOH will give the materials that we need for testing, and that's going to be for free. Pero Doc, mandagsaan sa mga hente, siya assuming man open. So pakimodel guidelines ali kay hindi tamin nga pwede kim-kim lang andali, no? Dapat siya nga sa referral para man mass testing. Ya siya ba ang mga guidelines with regards to mass testing? Kaya tamira ka manadakat sa hente ay kabaanda ali na CCMC para man mass testing lang. Okay. I'm sure uno yun naman linya ali kay Chen yung comorbidity. Paso pwede abla, Doc. Actually,
Chene kita ya sa LDOH, the aton interim guidelines on expanded testing, and LD aton laboratory, we will just send the specimen there. So ang mga collections will still be in our admittedly na CCMC sa kakunele mga specimen, and then we will send it to our laboratory. So ang sinakal So hindi pa ganun mass testing. Ano pagkat-ana para na mga PUIs, PUMs, pati akal mga kwatubilog at yes. So, classification. Yes. So, hindi pa ready for mass testing gayot. Mass testing in a sense na akal mga tamira kita, na kita high index of suspicion, kaya kita man rule out, no? Or man rule in pwede bagat kada COVID case, or pwede ba hindi kada, no? Para pwede kita kunele man treat otherwise, or pwede levolve. So, anay LD aton priority. But later on, if we have covered this population, pwede kita akal mga chene comorbidities that has chene cosatasinti or chene exposure. So, pwede kita syempre mandaman test. So, klaro si Doc, kaya CIT naman kita LD aton testing aki na Sambuanga, despos aproba ko nel PCR laboratory alina Department of Agriculture, hindi todo pwede lang man walk-in abla to man testing kay tiene sige pa syempre algorithm del Department of Health si kien mile el mga na priority. Nisisita ka to doctor's prescription para anda alina COVID testing center. Hindi lang to pwede anda ali, no, kay kaya lang to check ya dito yung cuerpo. Nisisita to mal kada anay PUI para pwede nisisita yung dali man-test. Nisisita ka to anda na doktor. Kada yung PUI o PUM o hindi, nisisita yung sa kaila, no. Doc, kambyaan yung po ko LD aton discussion, no, kasi chene abla ara lang el task force, no, on COVID alyan na Manila na required ya daw man submit LD2 yung personal disclosure siya kada to COVID victim or infected na man-adapt ba tayo sa this as a policy aura kay syempre LD aton task force on COVID from time to time pan issue man sa sila mga policy na very recently lang tamen yan issue sila policy na si 2 ay COVID infected victim mandatory na ablaga to dito yung personal information on the tuya anda on the tuya kami na kung ken tuyan hunto for the last couple of days. So, ko sa position na kidal di aton local task force on COVID? So, disclosure, yaablagan el interagency task force na Manila that they recommend as a mandatory disclosure. So, for us, for the task force here in Zamboanga City, we really have to discuss and make final el stand di aton aki. But just so, el di aton contact tracing na di aton mga cases, pwede man kita assess smoothly, no? Siya nilang kita mga challenges gani tamira. Siya ni kita mga challenges yan encounter. Pakilaya el contact tracing for some of our patients who turned out to be confirmed. Pero in general, pwede man kita sa kael mga close contacts with exposure gayot na di aton mga confirmed cases. So, no? So, we have to also look at the advantages gani de siman divulge kita information or identity dahil di aton mga confirmed cases. Sabi to Doc Dulce, pati mga bisinos, no, si por ejemplo man implement man sa LD aton local COVID task force. Sabi itong implikasyon sa kuntigo mga bisinos. El implikasyon that means most likely si man disclose to dito yung personal information, el gobyerno ay ablakyan to na publiko. So abla sila kuntigo, si Mylam Seed, COVID infected victims pili sila kuntigo on the tuya anda. Kasi aura, siya nakita ko mo strict medical non-disclosure policy. That means, yakeda to infect tao de COVID, hindi ablake dito yung nombre. Abla lang sila dito yung profile. Si mujer ba to, hombre ba to, kwanto anyo, how old are you. Pero the moment man implement sa el gobyerno, locally, kosaya abla el national task force, that means mga bisinos, el dito yung nombre ay kabase sa letodo y sabi el publiko
Kien tu. Kasi nisisita lang sila kung kien tu yakabada. Hindi ba sa deberasan, Doc? Yes. Actually, si eto mismo, you're comfortable. Eto mismo, el pasyente mismo, kere man put it out in the open. Si Mira tu, siya nakita mga artista, siya nakita mga government figures who came out and told the public that I have been tested and I tested positive for COVID. So for those who have exposure kumigo, yan hunto kumigo during this time, so pabor, if you have signs and symptoms, kosekel man-check tamen. So actually, Sir Miles, pwede kita kalase. Si coming from the person, from the individual, si kereleman go out into the public and tell the people that got confirmed case of COVID, pwede kel. Amo si last week, Mile, idok el apelo del de aton alcaldesa, kita pidigat ele for you to tell the truth, for us to tell the truth. Si kosa man kita tasinti, si chene kita mga exposure or travel history, pabor man da sabi kung el di aton health authorities el verdad. Para hindi na kita man guessing game, Mile, imang problema na man-identify si Ken man el chene exposure o si Ken man el chene sintomas. Dok, chene ki un artikulo mal tabla ke ta habla del DOH if no hay interventions ay mira kita el worst de epekto del COVID even na año de 2021. So bin largo agad sa Dok, o sa tu pwede habla con este? Yes, posible because really este nuevo gane le klase de virus no sabi kita el otro mga countries chene gani kita data taabla sila chene sila mga reinfection no ta subi ulit el dila mga kaso. So kita talya pa lang kita na prinsipyo ta prinsipya pa lang kita mira el mga local cases di aton if ever. Actually, este week until the end of the month, amoste el time tan anticipate kita subi el di aton mga kaso. Por eso ganit abla kita if ever nuay ustedes ko sa ase very important or essential outside of your houses para hindi iya pwede sa kakunet infection, please stay home because amoste el time gani na based on our data tan project kita during this time tan anticipate kita el rise del di aton mga cases. Kosa Dok el di aton contingency si Lieno el di aton Ateneo Lantaka Campus. Tichanya ba to mga sites ketan ay na onde necesita el gobierno lokal prepara para si onde kita aset también el di aton isolation centers? Yes, ta prepara gani kita in anticipation gani si chene kita mga mucho pa kaso onde kita po na kunel di aton mga pasyente. So we have identified al di aton site na di aton evacuation center na Kabatangan. We also went and coordinated and talked to our Ecozone chair, si Sir Raul Regondola, and we have inspected the place also in Ecozone. And we have 3 of these buildings that we can use as an isolation facility. So we're going to start our work already on how to do the di aton mga partitions and mga kosa-kosa kita necesita aki. This is in preparation. Si chene kita, if ever, mucho gat kaso, and chene kita mucho pasyente that has to be isolated. Amo si Miles, si Mirato na Manila, Mile, el World Trade Center, el PICC, todo, preparao ya to house si akal mga multiple cases of mga suspected probable patients ka necesita entra. So, gracias gali, no, kung el Ecozone Mile, ikong Chairman Raul, for the willingness to offer akal lugar si chene man necesita el gobyerno lokal. Ojalá hindi mas kal necesita, pero as what the mayor has said, now we really have to be ready for the worst, Mile. Okay, so ta-prepara lang at kita ko nel eventuality, no, and we'd like to commend, no, el Ecozone management, no, and of course the board, no, si Chairman Raul, no, for approving this particular
policy ara no na pwede kita man accommodate. Ohala no hindi gani sa liga ali na punto na keda silye no di aton na sitwasyon ali na ecozone no. El next give me a question kun Dr. Dulce would be in the next couple of weeks si Tamira tu na taabahaya el cases of COVID. El issue ara na other countries, Korea, China, no? Talama sa sila el reinfection. Yung uya ba ito kung nasa, like na Korea very latest lang, China sila reinfection rate, tas umi daw el rate of reinfection. That means that negative sila in the beginning, pero yakida sila positive. Sabi ito, you worried yourself, kay may paasta ara cure the COVID. So si tapos kung di ko man reinfect, that means that nisisita lang kita man social distancing, hindi ba doktora? Yes, actually, another way of looking at LD aton reinfection, if ever in other countries, if for example, right now, yan test kumigo, and I tested negative, I should not be complacent. Hindi yo, okay ano, negative yo ara, so I will not be infected. Because it can be na from the time na yasa ka to dito yung resulta, yasa liya to nakasa, kosa ya to yaase, mucho ya to kunken ya, yan expose, ya pwede ya to sa kagale kunel virus. So, ya siya na to kosa ya sinti, yan test contigo, yan positive too. So, it could be that way. So, LD aton negative, status di aton negative is only as good as our last test. Because as long as tiyan kita evidence that there is local transmission or tali pa el presence del di aton virus, we can still be infected. And taablagan sila, tiyan pale otro mga strains, no? We have before yable sila dos lang L strain. Arata sa letres ya L strain. Because we have to remember that LD aton COVID-19 is a virus and can mutate. So ta pwede le kambya-kambya, no? So and si Chenetres bilog strain, so pwede tamen 3 beses kita pwede man infect. So we really have to do our mga measures so that we will not have the infection and manifest severe manifestations Sabi of to this disease. Doc Dulce, por eso contigo ablase, kasi kaya lang medyo man-impress na minds dahil di aton mga gente na este crisis di aton naki, hindi si man si man lift sila con el ECQ this coming April. Assuming yaabahaya di aton infection rate aki na Sambuanga. So, iya pwede kita kontrola el rate of infection aki. It does not mean hindi kita kreko na social distancing. El mga nuevo protocols naman issue, el di aton task force, pati di aton mga health authorities. This will change our life. That means that todo kita nisisita cambia pakemodo kita tabibi itamobe. Hindi ba, Dr. Dulce? Kaya este klase de enfermedad, hindi este normal, no? I mean, todo yakat kita aki na mundo, apektaw ya. Imagine to, 1 month ya kita, more than 1 month ya kita, talian kita ng kasa, diba? It has never happened in the history of the world. Sabi tumal na Easter homily de Father Jet Villarin, el presidente del Ateneo de Manila, tablagan necesita daw kita prepara para na nuevo mundo que después kita man emerge con este quarantine. Necesita hindi na kita pwede bira otra vez na kaludi aton mga old habits, especially on how we care for our environment, on how we care for Mother Earth. Kaya mira man kita el epekto kanaton aura. Doc, el di aton amigo si Arnold Atilano, tiene lang pregunta, necesita ba daw tiene 2 consecutive negative resulta para man clear con el 1 pasyente? So right now, siya nakita nuevo guidelines, maskin uno ya lang result negative and then asymptomatic. So no hay mas siya clinically, ya-check ya ko nele, no? El doktor, no hay mas siya leko sa tasinti, el pasyente, and then clear ya tamen el findings del
del di aton mga doktor, so we can already discharge the patient. So este el nuevo di aton discharge Pero, criteria. Doc, chini kung tigo pregunta, di niyo lang observasyon, no? Si yakedele, okay, yakedele, naimele sintoma, naimaya kundo ya check ya kunele. Hindi ba kunele dapat po ni anay, before kunele, as a perde na lista, at least po nilang kunele anay na PUM, man monitor anay kunele, kasi gani rate of reinfection kumigo, si issue man dapat kunese man address. Kasi statistically, tabla kumigo, no? Kasi diabetico man taminyo. So, chene yo chance na keda vulnerable aki. Tabla sila, todo kita na di atong kwerpo, chene kat kita mga virus ali, pero ta control lang sa di atong immune system. Meaning, si chene kita pneumonia, chene kat kita yung pneumonia virus inside of our bodies. It only manifests, tanhinay ganagat kita. So, di niyo lang would be, pwede ka kita konsidera na esos hindi na kada COVID infected, at least po ni anay kanila another category na they should still be monitored because the possibility of reinfection is very high given the fact na they could be asymptomatic. You get me? Or they could still manifest that at some point in time. Okay. See, for example, negative ya kita na di aton result, meaning el specimen ya sa kakanaton maskin uno jutay particle del virus no ay masya sila inkontra na di aton korpo. Amo kel el meaning del di aton negative result, no? But tabla gani tu pwede chenary infection. So pwede high risk si birele na di si community, pwede lesa ka kunel infection ulit. That's why tabla gani kita we still have to practice LD aton quarantine, no? Si Talia letan monitor lang syempre kita kunele for another 7 to 14 days to complete el akal di aton 14 days asymptomatic yale no masale ko sa tasinti so tan monitor sa kita tasigi kita man monitor so that we will ensure na kung mas kinakasa LD aton mga pasyente they will still wear mask and they will still practice LD aton physical distancing and akal di aton hand washing. Yes, hand washing proper technique. Okay, Doc, before we end this program, no, tiyan na pa ba ito mga questions sa Kuya Mike? Tiyan na lang, Doc, baka pwede ito pasaw at través el apelo kung di aton mga barangay, no, na kitaablangan di kita, taabla di aton amigo si Doc Justin, necesita el frontliners del di aton fight against COVID, hindi mas pwede el mga doktor na health sector. El doctors di aton in the hospitals must be the last liners. We in our homes and di aton mga barangay officials sa di aton komunidad, kita mismo dapat keda el mga frontliners. Porque Doc, kay kwanto lang agad aton doctor, Doc, versus the population. We are a city of over 800,000 people. And how many doctors do we have? Diyan ba ito sa data, Doc? But I remember last time, do yabla to 1 is to 50,000? Yeah, yes. Si Mike, yabla mga 200 doctors lang daw. 200 doctors. So, nasisita kita as much as possible. Protekta gayot kung di aton mga doctors. Por eso, taapela tamin kita mal, pwede apela si Doc kung di aton barangay, el birds di aton. El barangay. Yes, please. Yabla uno doktor, epidemiologist aki, na 200 doctors daw. Kabar around near or a little bit less of that, quarantine daw sos. Tigarasan ba siya, Doc? Ha? Because si Mira ganito, maski na otro lugar, LD aton healthcare workers who are really in the front line are exposed. So, see for example, tabla gani kita, siya nikita call, you tell us your history, no, of travel. Pero at this time, tapwede kita mira mga kaso maskin why history of travel, tapwede lechene kunel infection. So really, LD aton frontliners who are mga... Imagine po si Chira lang kita 200 doctors, kabar half kunese under quarantine. That means El Salud del Ciudad, takwida lang kayo, 100 doctors lang. No? Yes. Kabar kwanto lang tamiga kita siya ni nurses. So talagang din nakamiedo si, por ejemplo, hindi kita kre kung di aton otoridad, tali kita, marcha kita onde-onde, okay?
imagine to 200 doctors lang kita chine sa mga half of that or even a little bit less, half than that, na quarantine. Kasi syempre, exposed namin sila sa doc, hindi ba? Yes. Si China exposure gani, we also have the mandatory quarantine even na di aton mga health workers. So really, tabla gani kita the battle or el fight deste to win it para pwede kita sale triumphant kunel COVID, no? It's really in our households na di aton mga kasa. So si el di aton nana, el tata del di aton mga kasa, taabla kunel di aton mga children, no? O stay home, practice el di aton physical distancing. So pwede kita steman, we can really win it. And it's a battle and discipline na di aton purpo. So we have to really institute tamen gani este. So we have to practice physical distancing, regular wearing del di aton mask, hand washing, cough etiquette, and disinfection del di aton mga surfaces. So COVID really will change our lives and how we deal with people and how we deal with our work, no, and economy. It changed every Dok, ko sa ito yung apelo, kung di aton mga barangays, particularmente, di aton barangay health emergency response teams, ketal sila on the ground? Okay. So, tiyan kita mga barangay health emergency response team na di aton barangay. And si hindi gani kita pwede ase kunel di aton battle na di aton mga hospitals, na di aton isolation facility, nesesita kita man empower kunel di aton mga barangay officials and mga di aton barangay health emergency and response team. Pwede sila, no, they hold a very important role para pwede man control if ever an infection at the barangay level lang syempre. So, most of them, gani sila ya pwede man, very important to identify an isolation facility na each barangays para if ever kita mga PUIs with mild symptoms na hindi ta pwede na nakasa, pwede kita kunele man contain na di aton identified isolation facility in the barangay. So, siya sa direktiba, Dok? For the barangays to identify isolation areas? Is that something feasible, Dok? That is part of na mga necesita sila ase part del BERT, no? Del response di ilan na barangay. So, feasible man de, we just really have to identify el area na di ila barangay on depone konel di ila mga konstituente if ever kada sila PUI na sila symptoms para pwede kita kanila man contain. And very important also collaboration del di aton barangay officials and our health personnel na di aton mga health centers so that we will be able to give the proper health care na di aton mga bibientes. Kasi do you advise, Doc, kunel di aton local government por causa de este ECQ di aton? How long will this last? Kilaya kita decide si pwede ba kita man lift kunese or pwede ba kita as a modified approach kunese ECQ? What are your thoughts on that? So, right now, tablagan niyo, talya pa lang kita na prinsipyo del di aton semana na anticipate kita, mucho kita kada kaso. So, tablagan ni kita, LECQ di aton still has to be strictly implemented until the end of the month. And even so, if we do until the end of the month, we really cannot have a definite date gani. Because we have to consider other factors. Si kwanto bilog ba el kaso di aton, onde este kaso, kwanto bilog el confirmed, na ba kita clustering na di aton mga barangays. So, este el mga factors that we have to look into also. So, right now, pwede lang gayod kita abla until the end of the month, we really have to strictly do LD aton home quarantine. We really have to do, each and every one of us will really have to do LD aton part and follow LD aton ECQ guidelines so that we will be able to
mira kita, at the end of the month, si Poco lang, pwede earlier, LD aton lifting of our ECQ bat. If at the end of the month, pucho pa kita kaso, so we will have to extend our ECQ. Okay, Doc. El grande mensaje tuta dale kanal mga kanatun, mga bisinos, no? El importancia ta estudia ustedes con el datos, no? El información cosa se recibi. Cuánto bilo que va a morir, no? Y cuánto pa ba el ta infectar, no? Ese importante se ahora this week, importante se kay at the end of April 30, 2 weeks siya lang kita ara, no? Actually si abla-abla lang to kunta to ko this week, next week and another week ending niya. That is already April 30. Ichene grande un importante development aquí. Na April 23 man start yatamen el Ramadan. El mga hermano di aton mga Muslim, importante celebration de la religion. So, ojalá di aton gobyerno aquí lokal pwede conversa con ang mga líderes, no? Para pregunta ko sa LDE la plano para pwede sila kada compliant na di aton ECQ. Kay we have to remember todo kita ki hunto-hunto. Ese celebration de Holy Week, which is El Cristiano, no? Manada alitan gather. I'm very sure aki na Ramadan na April 23 ay bien manada gat sa mga taymang hudaliman hunto-hunto, no? Ojalá chenia tamen posisyon el di aton mga imam kosa sila ase. With the help of the local government. So, Kuya Mike, dito yung last words. Mail, el di aton Muslim religious leaders, si Ase Saleun Fatwa, no sabi ko sa Kilmal, but I think it's a document. It's a religious order. It's an appeal asking all the religious leaders around the city not to congregate even during the holy month of Ramadan. I think the guidance is that they can do their prayers in their respective homes, no? So LDE lang mga churches, LDE lang mga trangkaw. Actually technically ahora el mga mosques di aton como igual di aton mga iglesia de Cristiano serause, pero si observa tu chene mga calls to prayer kita ase. But in my understanding el mga taase man ese call to prayer amo se akil mga kienta keda ali mismo. Como igual na Catholic Church siya to parish priest si alito takeda na parokya, then you are able to do your mass every day na best na hook up to online. So el mga imam ken takeda akil mga mosque talya na dila residente or na dila komunidad sila mismo taase kore kuneste pero nuay gani dapat kientan congregate. Though during the past days sa mira kita na social media ka tiene patambien uno or dos mosque na tiene gani mga tan junta ta andaresa. So I think apela kita otra vez kung di aton religious leaders na Islam para man-address este concern. So kung makatabla si Dr. Mile na we really have to take this seriously. This is just the first week where we will see the possible spike of cases, Miley. Ojalá hindi ay sucede. The more we cooperate, the earlier we must be able to resolve this. That's why seeing at the roads early this morning, hindi kita alegre kay manada gente syempre tasale. Pero the PNP and the barangays continue to assure us that they will be able to address these concerns. In fact, in the city public market, I think they will already implement the order from Camp Crame to implement a one entry, one exit policy in the coming days, no? Depende na di ila assessment. So, hasta kia lang kita, dia, muchas gracias kung Dr. Dulce for always saying yes to our invitation. And we continue, Mile, to pray for our frontliners on the ground, our medical workers, the doctors, the nurses, the community health workers, the police, and everybody, our supermarket crew, and all those serving in our essential business establishments. Muchas gracias kung ustedes todo. Ojalá continua kita manhunto hasta pwede kita resolve di aton krisis. Mile? Otra vez, nung makita ulbida, uwi, aquí na,
Dateline Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go.